So let's move on to class. So last class, just we started, right? What is Ansible? And so what is the purpose of Ansible? And mostly what is the use case and why you go for Ansible? Simply Ansible is the configuration management tool. I hope already I shared this document, right? So there is option every time it is coming. Okay, so already I shared one document. Did you gone through this one? Ansible not. So Ansible is the configuration management tool. Mostly why you go for Ansible? Repeatable task. So that is software provisioning. And if you want to configure, if you want to deploy application, same thing I want to do multiple host missions. So if you want to do same thing multiple host, so that case we should go for Ansible. So these are the some of configuration management tools, Ansible, Puppet, Chef, SaltStack and all. But compared to other tools, Ansible is very simple. We can easily understand. And also this is the agentless. No need to install anything in our agent machine, in our host machines. Directly we can connect it. How we are connecting via SSH. How we are connecting via SSH. So if you go to here, so this if you go to so this is my Ansible server, right? So this is my Ansible server. Clear? Now I have multiple host machines. Now I have multiple hosts. This is the agent one and this is the node 2, node 3. Like this we configure. Now this is also one server, but Ansible we are going to install only one server. This is the Ansible server. Remaining act as this is the agent. This is the agent. Now here we are going to install Ansible server. Screen is visible, right? Yes, sir. Ansible server. So this is like Ansible server. Now these are the host or node 1. This is the node 1 and this is the node 2 and this is the node 2. Now I want to do same configuration, same setup. So for example, we have some softwares. I need to install Git software. I need to install Java. I need to install, for example, Docker. I need to install some Jenkins. I need to install Nginx, Nginx. I need to some common thing. So same thing, we can go to connect this mission and we can install all these things in same mission. Again, I need to connect this mission. I need to go to this system. I need to install all this software. I need to do all this software. But if you have 50 missions, time is right. Clear? I want to do same configuration, same setup, or same deployment, or same configuration, something. If you want to do 20 missions or 50 missions, how we can do it? Every time we can go connect, we can go to that mission, we can install all this software, again go to this mission, install all this software. So like this we are doing, right? As of now. Now this is a Yes. common task. I want to run all these missions. How we are running? Clear, Ahmad? Monica? So for this Clear. case, we go for Ansible. Now, so this is the Ansible server. Remaining all are acting as node. This is host missions. Node 1, node 2, node 3. Now how Ansible server connect to my node mission? Via SSH. SSH. Now we'll see what is SSH and how to install it. Got it? Yes. Now, so now every mission has some IP address, right? Every mission Yes. has IP address.
Now, how Ansible server know which mission we need to do some operations under? We need to give list to server, correct? So you need to give list to 1 minute. Okay. So now every machine has IP address. Just assume so this machine has IP address 192.168.10. Just one. Just assume. Or host machine. You know, right? What is host and same every machine has some host name or every machine has IP address. This is just assume. This is the IP2. This machine is IP2. This machine is IP3. Now I'm going to add this here. If you go to here Ansible, there is core components. What are those? Okay. So already we discussed, right? So if we go here, if we go here, so there is a Ansible architecture. Under here we can see some of. So there is a host inventory file. This is the main file, and we can see some playbook. These are the Ansible architecture. In interview also, most of the people they are asking what is Ansible architecture, how it will work, and what are the major components. See here mostly there is a host inventory file. Inventory file is nothing but so all host mission names we are going to add here in this file only. And based on this, Ansible can identify which mission we want to do something. Now here I have three host missions. How this Ansible server know which mission we want to execute? So this IP address I am going to add here. This is the host file. This is the host file. Under I am going to create one group name. Group name means any group we can give. In real time we are giving application servers and web servers. We have multiple groups. These are the groups. For example, web server. For example, DB server. Like this in real time we can see many groups. This is the group name I given. So under this group name, I am going to add my host list. For example, I want to do some operation in all missions. So which mission you want to do? First we need list, right? I am going to add here. 1, 2, now 3. Now got it. Now this is the host file. This is the inventory file. So in this file, I am going to add these all host names in the file. Now Ansible knows if I run any command, Ansible can identify these host names and it is executing whatever commands we are running here. So it will connect these three host missions and same operation will be doing here. This is the whole story. Clear? Yes. Now we'll see so how to do setup and all same thing. So this is very simple only and here no need to install any agentless. So this is right, no need to install any softwares here. We are connecting simply via SSH only, via SSH and one. So I am going to create, so at least if you want to work with so Ansible, at least we need one server and one node or we can create more than one, two also. But anyway, we are going to use AWS, right? At least we can use one server and one agent, one host. First go to here or if we have any local more than two also we can use it. So AWS console, right? I think this one. So this is my account ID. This is correct one, right? Hemant, you given 58 or this is wrong. Okay, let me try. అది నేను సేవ్ చేయలేదు. Hmm? అకౌంట్ ఐడి నేను సేవ్ చేయలేదు. ఒక లింక్ ఇచ్చావు కదా, authentication fail. You given one AMI link, right? Username, password. మర్చిపోయినావు హేమంత్? This one 58 only. 58 only. This is correct only. What is the నేను వాట్సాప్లో సెండ్ చేశాను. WhatsApp లోనే. So dev apps, right? Password
Okay. So now I connect to, so I need, so this setup, I'm going to do same setup. One machine is, I'm going to do Ansible server. So first I'm going to create at least two or three missions. One mission, make it as Ansible server. Remaining these are the node missions. So like this, we can create a many. That is your wish. For practice purpose, at least first I'm going to create one server and one node mission, one host. Later we can add it one by one. Got it? At least we need one server, one node. Okay. Anyone any doubt here? Now go to dashboard, go to EC2. So this is the cloud ma. If I already know, this is okay. If you don't know, anyway, we'll discuss AWS so that we can understand more. For the time being, so first we need a AWS account. So this is these people. This is the one cloud. This is the one cloud. You know, right? Many clouds available. AWS cloud we can use it. Azure cloud also we can use it. Google cloud also we can use it. GCP, Oracle cloud, anyone we can use it. But so compared to this cloud, AWS people they are providing 1 year free trial, 1 year free trial, and we can easily so practice it, and later we can remove it account. And so every month they are giving 750, 720 hours. I think they are giving hours free only. Some are free services mostly we are going to use. So if you want to create account in AWS, we need credit card. Otherwise, we cannot create. What we need? Credit card. Earlier, they are accepting debit card also. Now everything they updated. So without credit card, we cannot create account in AWS. If you have your friends and all, initial they will detect only 2 rupees. Again, they will revert back to it. Only just checking purpose. So whether your credit card is correct or not, your bank information, everything correct or not. Initial they will detect 2 rupees only. Again, that 2 rupees it will again recreate to your account. Once that is done, this account creation and all very simple. Just Google it how to do and all. They will give so 4 5 sections screens. Select so free only or anything whatever you want. Just try it. Okay. Or else so if if we are facing any issues, will help us. Anyone any doubt here? Already if you are using, no problem. What is Monica? Already have AWS account. Yeah, I have. I Okay, also have. okay, great. No problem. No need to do anything. Okay. Now go to EC2. So I am in which region? Mumbai. No, go to North Virginia. Okay, just create. So I need first I'm going to do two instances. So Elastic Cloud Computing two instances. One is I'm making as server and one is making as client node. Same thing. Okay, go to dashboard. What are the instances? 6 instances. So I think SAR is using something. I don't know. I'm going to create new one. Okay, launch instances. So select free tier only. Give any name. Just I'm simple. Just I'm using SRV server. Okay. Here select which one you want. Okay. Linux, and this is a free tier. See here, you know, right? Free tier means they won't charge anything. We can use it. Free tier eligible. Select. So in most of the service, select this only. So we can select anyone. But real time, we are not going to use this one. We are going to different instances and all. I will tell you later. But for the practice purpose, so just select only free tier. Don't select other AMI and all. Okay, they will charge. Now, so these are architecture and all. This is the instance type. T2 micro, one CPU they are providing, 1 GB memory, enough. Only practice, right? Enough. Instance type. Now free tier eligible and key pair. How we are connecting your so mission, right? Windows and all. Same local. If you want to connect this instance, I need key.
These people they are providing. So you can use this key pair to securely connect to your instance. I want to connect. Now I am selecting Linux machine. How I can connect directly without key? We cannot connect right real time with the help of username, password, and all. But for the time being, so these people they are giving a key pair and just create one key pair. Okay, and create new key pair. Just give name. For example, I am giving Ansible keys. Okay, Ansible keys. Just select create new key pair. That's it. Automatically it will download. This is a PM file. Leave it. Now these are the network settings and all. Right now don't so no need to touch and all. Leave it. And this is the space. Configure storage. How much storage you want? 8 GB enough for me. And initially this is a root volume 8 GB. If you want to more, we can add it. Now right side you can see number of instances. How many instances we need? At least two. One is server, one is agent. Clear, Ahmad? I am selecting two instances. Yes, sir. One is server and one is later we can delete it, remove it. Now I am giving two. That's it. Any doubt here, Monica? So any doubt here? This is very simple only. Just select Yes. free tier only. Just select so free tier and key pair. Network and all don't change anything right now. Leave it. And so these are the 8 GB enough. Just select the number of instances. If you want to, we can select 3, 4 for test practice purpose. Once the practice is done, please destroy it, delete it. Okay, now I given two launch instances. So now see here, your instance is launching. So I need at least two missions. We can easily practice. So which is server, which is node mission, which is agent, which is server for identification purpose. Okay. Now click on so instances. Now we can see here. If we refresh, just refresh it. One instance launching. Here pending, right? Ansible server pending. Now I'm going to change. See here, Ansible server. Now both are as of now both are same configuration, same instances. Now for understanding purpose, one instance I'm going to change server and one instance I'm going to change so agent or node. Okay. Now click on here. Just rename it. This is the Ansible server. This is okay. Now another mission. Click on it. This is the I am giving Ansible node 1 or agent, whatever you want. Okay. Node 1. Got it. Now got it right. Now which is server and which is agent? Just I created so it is launching two instances. One instance I am making as server and another one is just I changed it for identification purpose. Got it. Name just Yes, I sir. changed it. That's it. Wait. Yes, sir. Now here status check 2 by 2. It is still it is initializing creating. Once that is done, see initializing. So here we need to wait 2 by 2. 2 by 2 means interval. So one or two people they asked. Actually here it is checking so hardware components and software components. Here we can see status 2 by 2. Now recently they changed 3 by also. I don't know here we can see or not. Last time they one guy asked. We'll see. This is maybe paid account will come or not. Just wait once that is done. Now, if we see here, now this is just now one is server and one is host. Node 1 I created. Now, how these are connecting via SSH only. Already in the document, see here, this is the Ansible management node. And remaining the host 1, host 2, host 3, like this, we can create many. Now I am connecting via SSH. Now refresh it.
Now see here. Now this is the secure shell. So I want to connect, this is the server. I'm going to connect here. Now we need to install this one, SSH. See here, SSH means secure shell. Is a network protocol that allow to securely connect to the remote computer. So this is my server and this is my host. I want to connect from here to here. Or if you want to, we can connect here to here. That is your wish. But mostly server is acting as master and these are the host. Now we need to install this one. See here, encrypted. So if you want to run, so this is SSH-creation. We need to run one command. See here how SSH work. Use SSH client and so it connected to an SSH server. Use it any instances and it is asking username, password, and also we are using PM file connect. So like this we can connect. So for this just I am going to generate SSH-keys and it is generating the. So I am using this command. First I am generating the one key pair SSH-keys and if I use this command it is generating one key. So this is SCP copying files. Very, very important interval also. This one and most of the people they are asking this one. Anyway, we'll see later. Right now I am using this one. SSH-keys means it is generating the one key. So what is the purpose and all we'll see. This. Now refresh it. Now my mass server is ready. See here Ansible server is running 2 by 2 and so this is my node also it is running fine. Now first connect this instance. I hope everyone know right how to connect. Click on this. Click on connect. Select SSH and this is the command SSH-I. This is my PM file. This is my username and this is my IP host name. Okay. First where is my PM file? I downloaded it. Download. Copy this PM file and keep somewhere. Desktop. Rename. Just I am using. Just I'm giving every day I'm using same key pair, right? So or else I'm forgetting. Just I paste it here. Now my instance is ready. Now how to connect? This is the command. How to go? Go to EC2. So click on here. Select your instance ID and click on connect and go to SSH client. Copy this command. So how we are connecting? You know, right? Git bash. Right click. Open git bash. Open git bash. Just face this command. That's it. Control plus plus. Anyone any doubt here? Monica? Clear? Yes, sir. Okay. Click on it. Yes. It is asking, so now it is connecting. So it is asking, are you want to connect? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I connected. Which machine I connected? Server or my host? 76. This is my IP. Remember? And so this is a 76, right? Instances. Now check it. This is the IP. What is the IP of this machine? This is a public IP. Here I am connecting. So 76. This is a private IP. Okay. Now, so I am in one user. So usually in real time, we are creating one common user in all missions. We are connecting. Anyway, EC2-user also common user for Linux mission. Or else we can create one user and log into that user. We can do some setup and all. Now, right now, I don't have anything. Check it first. This is a Linux mission number. Linux mission means we need to M command. Okay. M update -y. Just I'm updating the packages. So I am not in root user. That is the reason I am using sudo. Sudo is nothing but it will give like it is acting like a root. Suppose if you are in root user, no need to give sudo. Clear?
Yes, sir. Now, how to check Java software? Java hyphen version. And same way, now Java is not available. How to check Ansible is installed or not? Same command. Ansible hyphen. See here. Now Ansible is not a command. Java is not a command. MN is not a command. Like this it is. What is this meaning? Not installed. What is this meaning? Not installed. Okay. Now this is the, remember, this is my 76 is my Ansible server. Now same way connect my host also. Which is the host? This is the host. Click on this, connect, click on SSH, copy this one and right click, same right click, open git bash, just face this command. Yes. Now what is the IP of my 79? So now I connected two machines. This is my server. It is as of now it is not server. Just both are same instances only. Now one machine I am making as server. So this is the 79 and this is the 76. Now 76 instance I am going to make it as server, Ansible server. Now we need to install Ansible software. Installation is very simple. So only one line command. Don't worry. Just to go to here. So everything. So first I will go through here. How to install under. Then check it. Ansible. Okay. Now so these are we can install many ways. Ansible configuration area. We can do many ways. See here. Install Ansible. Earlier we are using Python and we can install so Ansible core -y. This is the command. Very only one command. So if you want to install right now I am in which mission? Linux mission, right? So Linux mission means so we need to install. This is the DNF. This is the Ubuntu. Or just go to here. Simply type. Go to install Ansible in AWS Linux. So only one or two commands. This is nothing. This is a package. So just I'm copying this one. Okay. Just to paste it. Anyone any doubt here? Same I'm running. Now this is the sudo Amazon Linux -extras enable EC2. Paste it. This is right now this is not available. So directly install sudo. We'll see if it is not working. We'll see. Install Ansible iPhone. That's it. So what is the version? 2.15. Currently we are using what is the version? Ansible Core 2.15. The installation is very simple only. Whatever version flavor you are using, just use that flavor. Suppose if you are using Ubuntu machine, we need to run this command. That's it, only one command. Clear? I am sharing this document, just follow install. Installation is very simple only. Okay, first we'll see. Now this is done or not, check it. Still it is done. Now it is done now. Okay, now check the command whether Ansible install or not. How to check it? Ansible first. Now see here, installed or not? Installed. Installed. Now what is the default path? So if you go here, write Jenkins and all. Right, what is Jenkins home directory, Ansible home directory, Docker home directory. Enter also most of the people they are asking. So variable lib Jenkins, right? Correct.
if you Yes, sir. install Jenkins. Same way, the configuration model search, this is the path. Home EC2 Ansible, this is the plugin path. And once you install Ansible, this is the where that Python and all. So if Ansible they written in Python language, right? So internally Ansible also using Python also. Now Ansible collection. This is the Ansible collection. This is the directory path, and this is the Python version they are using. And this is the user bin. And this is the where is this path? Location, collection location and all. Now, so what is the default path? Slash cd space slash etc slash Ansible. This is the default home directory. This is the default home directory. Now got it? So actually here we can see roles. Here we can see host file. Here we can see configuration ansible.cfg file. So right now I am using Linux, right? We can see only by default roles only. If you want to, we can create manually host file, and we are going to create also Ansible dot configuration file also. So everything already I mentioned here. Just if you go through here, we can understand what is about. Clear? As of anyone, any doubt? Yes, No, sir. Okay. Now, clear. so now here we are not seeing those and all. Quickly, I'm going to do one more instance. What it will happening? Just check it. Is it a new launch instance? Launch instance. So, okay. Just I'm selecting Ubuntu. Okay. Or Red Hat. Select. So confirm changes. I'm selecting Red Hat. Okay. Or I select. This is Red Hat. This is also free tier. No problem. And just I'm using so keep it. Just I'm using. Leave it. Leave that thing. That's it. Okay, now come to our here. Now my server is so I connected. This is Ansible also install run. Now how to check two machines both are connectivity or not? Basic command. I want to check this machine is connected to this machine or not. There is a one command, right? Common command. మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు? నాకు ఒక మిషన్ ఉంది. ఈ మిషన్ నాకు దిస్ ఈస్ ద నాకు గూగుల్ ఉంది కదా డొమైన్. I want to connect Google or not. For example, I am connecting Yahoo or not. Just any machine. What is the command? Linux command. I want to check connectivity between two missions. This is very important question. ఇంటర్లో కూడా అడతాడు. Right? Ping command. విన్నారా? Ping. Yes, sir. What is the purpose? Now here I have this is the here I have two missions, right? One is just I created two instances. I want to check connectivity whether these are communication or not. First check it. See here. If I give ping space, I am using so google.com. Right? Google. Now we can see Yes, sir. 64 ping google.com 64 bytes from it is giving some information. What is this meaning? So now I am able to connect to Google. That is the reason Google is also working. Now same way, for example, if you go to here CMD, this is a Windows prompt, right? So what is the how to check IP address? My machine IP address. IP config. This is a Windows. So this is my machine IP. What is my machine IP? This is my copy this one. Just ping space. మీ మిషన్ ఐపీ చెప్పండి ఎవరన్నా. దిస్ ఇస్ మై మిషన్ ఐపీ. ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అంటే జస్ట్ ఐపీ. లాస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ 2. నేను జస్ట్ ఏమి ఇచ్చిన 2 ఇచ్చాను. నవ్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ 2 మిషన్. I don't know which mission. This is whose mission. Pinging with 32 bytes of data. See here.
unreachable, request, timeout. Now my mission connected to 144.2 mission or not? It is connecting or not? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నా మిషన్ ఐపీ 172.24.144.1. నేను జస్ట్ డైనమిక్గా నేను చేశాను 2 నెంబర్ ఇచ్చినాను. ఐ డోంట్ నో దిస్ ఇస్ హూస్ మిషన్, ఇది ఎవరిదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నా మిషన్ వాళ్ళ మిషన్తో కనెక్ట్ అవుతా ఉందా లేదా? లేదు. అన్రీచబుల్. యూజువల్ ఇట్ వోంట్ కనెక్ట్, రైట్? నాకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? వీ నీడ్ టు డూ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్, కరెక్టా? సో బట్ గూగుల్ అనేది అది డొమైన్ నేమ్, దట్ ఈస్ అ పబ్లిక్, రైట్? నౌ సీ హియర్ పింగ్ స్పేస్ google.com. Now see here we will get a reply. See reply from this is the that is IP and all, it is connecting. So this is the basic question. Interview also most of the people they are asking. So how to check connectivity between two host missions? What is the command? Ping command. Generally మనం ఏం కమాండ్ యూస్ చేస్తాము? Ping command యూస్ చేస్తాం. There is related to ping, there is a few more commands also available. Just we'll discuss. Okay. That is very very important question. Or even Google it. We'll get few more commands. Most of the cases they are asking this question. How to check? ఇప్పుడు this is basic command only. Now వాళ్ళ వేలు ఇది basic only. This is the Ansible server and this is my so Ansible so host mission. ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తావు? విచ్ కమాండ్? పింగ్. యూజువల్గా 2 missions మనం both are connecting or not. If you want to check it, we can use it. Okay. Okay. Now these 2 servers is ready. Now how to connect these 2 missions? Now got it? Okay. Just installation only. Once this is done, nothing. Remaining only commands only. ఇది ఎలా కనెక్ట్ అయిపోతుంది? Once that is done, remaining story same only. Okay. Now go to created 3 or 2 instances. ఇప్పుడు నేనా ఓన్లీ 2 నే చేశాను. 3 ఇంకోటి చేశా. ఉబుంటూలో అంటే రెడ్ హ్యాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా. రెడ్ హ్యాట్లో ఎలా ఉంటుంది మీకు ఫోల్డర్ పాత్ చూపించడానికి జస్ట్ క్రియేట్ చేశా. చెక్ చేద్దామనండి. రన్ అయింది అది. రన్ అయిందా లేదా? Now see here Red Hat also installed. Now see here just connect it. Before connecting I am copying this key also. Download Red Hat. అంటే ఇక్కడ నీకు హోస్ట్ ఫైల్ కనిపించలేదు కదా. హోస్ట్ ఫైల్ లేదు. Ansible ఐఫాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డిస్ప్లే కాల. మాన్యువల్గా వీ నీడ్ టు క్రియేట్. బట్ హియర్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ జస్ట్ చెకింగ్ పర్పస్ మీకు చూపించడానికి జస్ట్ క్రియేట్ చేశా. కనెక్ట్ చేయండి. కనెక్ట్ SSH. Copy, go to your path, just go to here, git bash, paste it, that's it. Yes sir. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కూడా Ansible లేదు ఇక్కడ. So here ఏ మిషన్ ఇది 152 రైట్? 152 clear? Now yum sudo yum update -y. So this is not apt. Ubuntu mission అయితే మనం ఏమవాలి? apt ఇవ్వాలి. So this is the only command will change, remaining same only. Now see here I am updating the packages. Now right now I don't have Ansible in this mission. Just మీకు ఎలా వస్తుంది ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది. Okay, now go to here, it will run. Now this is the done. Now go to here. Now what is the we need to do, Amma? Now I need to connect, right? This is my server is ready. Now I want to connect my host. How we are connecting? Via SSH, correct? Yes sir. Now if SSH ni ela generate cheyali? So what is the command if you want to generate SSH? What is the command? This is the command. See here, if you want to generate key అంటే ఇది ఒక కీ ఇస్తుంది మనకి. SSH-key జనరేట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? ఒక కీని జనరేట్ చేస్తుంది. యూజింగ్ దిస్ కీ వీ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ మిషన్. ఇప్పుడు నాకు 2 మిషన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఇది దట్ ఈస్ సర్వర్, దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్. ఈ రెండింటి కమ్యూనికేషన్ లేదు.
ఇప్పుడు నేను దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ ఈ మిషన్ నాకు దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? వయా కీ ఓన్లీ. బట్ రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కీ. Now I am going to generate a key here. This key I am going to use here. Now Ansible knows. Okay. So I given key to this guy. Now this mission happily connect with the server. For example, if you want to connect this instance, ఇప్పుడు నా కీ ఇక్కడ ఉంది. ఈ కీ మీకు ఇచ్చిన అనుకో, యూ కెన్ కనెక్ట్ రైట్. సేమ్ లైక్ మన హౌస్ ఉంది. ఇప్పుడు నా హౌస్ లేక నేను మీరు ఓపెన్ చేయాలంటే నీకు ఏముండాలి? కీ ఉండాలి కదా. Yes. Same way, just address. It is generating one key. This key I am going to give this guy. So now Ansible server knows. Okay, I passed my key to this instance. Now Ansible server connect to this instance. That's it. We'll see how it will work practically, right? Now I'm using this command. What is the command? ssh-keys and means it is generating one key pair. Code log generate just a key only, nothing. Okay, now go to here. Now ఇదేంది ఇక్కడ? see here, this is 152. This is the Red Hat related. So if you want to install here, so what, this is the command, very simple command. This is the command. We can use this command, only one command. Now see here, paste it. So I am not in root, right? Just give root user sudo. That's it. Only command will change, remaining process is same only. Now see here, clear the screen. Okay, Ansible -- version. Now see here, what is the path? Now it is given clear information, right? cd space, మీకు ఏది కావాలంటే అది యూస్ చేసుకోండి మీ కన్వీనియంట్ బట్టి. cd space Ansible ls. See here, ఇక్కడ ansible.configuration file. This is the host, this is the roles. బట్ ఈ 2 ఫైల్స్ మీకు లైనక్స్ లో కనిపించలేదు. గాట్ ఇట్? Yes, sir. రెడ్ హ్యాట్ లో ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయింది Ansible ఇన్స్టాల్ చేస్తే. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇఫ్ ఇన్స్టాల్ Ansible ఇట్ విల్ కమ్. బట్ మాన్యువల్ వీ కెన్ క్రియేట్. మనం అక్కడ ఏం చేస్తాం? మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. This is the default so structure if you install Ansible, but common path is common only. Where is this? See here, /etc/Ansible. Under we can see these are the default configuration file, host file and roles. మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇది ఈజీ అనమాట. Now you see here, cat space host అని ఇచ్చిన. It is giving some example also. మీకు ఫస్ట్ టైం మీకు అక్కడ అర్థం కాదు కాబట్టి జస్ట్ మళ్ళీ దీన్ని పెట్టారు, రెడ్ హ్యాట్. Now these are the groups. Now see here, how the host file, this is the inventor file. Interval also, most of the people they are asking what is inventor file, what is host file in Ansible. మీకు ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు? host file అంటే host file is nothing but it has, we are going to add host file is nothing but your host mission information simply. అంటే ఈ మిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాము? హోస్ట్ ఫైల్ యాడ్ చేస్తాం. నాకు రియల్ టైంలో 50 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 50 సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? విచ్ ఫైల్? ఏ ఫైల్ యాడ్ చేయాలి? హోస్ట్ ఫైల్. కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది, ఇక్కడ డౌటా? దిస్ ఈజ్ ద సర్వర్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ద హోస్ట్ మిషన్స్. ఇప్పుడు నాకు సర్వర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఏ హోస్ట్ మిషన్ తో నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి? గాట్ ఇట్? నౌ హౌ మెనీ సర్వర్స్ యూ హ్యావ్, హౌ మెనీ హోస్ట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. మీరు ఏ మిషన్ లో రన్ చేయాలనుకున్నారు, ఏ మిషన్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ మిషన్ యొక్క హోస్ట్ నేమ్స్ అన్ని హోస్ట్ ఫైల్ లో యాడ్ చేయాలి, లేదా ఐపీ అడ్రస్ అన్న యాడ్ చేయాలి. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, హోస్ట్ నేమ్స్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చినారంటే ఇక్కడ ఏముంది మీకు? ఎగ్జాంపుల్ కూడా వాడే ఇచ్చేసాడు. దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ ఫైల్, దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ ఫైల్, కరెక్ట్ రైట్? See here, this is the default Ansible host file. It should live etc. This is the path and all are commented. See here, this is the ungrouped host file. This is the collection of hosts belongs to the web server group. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పినాను కదా, సేమ్ స్టోరీ. This is the one group. What is the group name here? Application server. Under this group we can add how many hosts you want. Now this is one more group.
Now got it? Clear? Yes, sir. This is the one more group, web servers. We can add this all IP address లను యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా హోస్ట్ నేమ్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Now if you have multiple host following pattern, you can specify this way also. That is your wish. See, this is the DB servers. ఈ హోస్ట్ నేమ్ యాడ్ చేశారు, ఒక 2 వచ్చి ఐపీ యాడ్ చేశారు, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు మీకు ఏది ఈజీగా ఉండి దానికి వెళ్దాం చెప్పండి. లైనక్స్ లో చేద్దాం, ఇప్పుడు రెడ్ హాట్ లో ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా వేస్తాను. Red Hat. రెడ్ హాట్. నౌ ఐ Red Hat. నీడ్ వన్ మోర్ మిషన్. ఓకే, క్విక్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఇక్కడ అయితే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా వస్తుంది, జస్ట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. క్లియర్? బట్ అక్కడ మాన్యువల్గా మీరు టైప్ చేసుకోవాలి ఇనిషియల్గా. సో ఈ రెండు నాకు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, టర్మినేట్. క్లియర్? అర్థమైందా హేమంత్? మీకు అవసరం లేకపోతే దాన్ని టర్మినేట్ చేసేయండి. క్లియరా? చేసాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్రీ అవర్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి. నౌ ఐఎమ్ ఇన్ Okay. ఉబుంటు. నౌ దిస్ ఈస్ ద సర్వర్. ఎందుకు ఇది సర్వర్ నేను ఎలా చెప్పాను? నేను ఇది సర్వర్ అన్నాను. సో ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ Ansible సాఫ్ట్వేర్, దట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్, ఇప్పుడు సర్వర్ Ansible సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ Ansible సర్వర్, దిస్ ఈజ్ Ansible మాస్టర్. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ హోస్ట్ ఓన్లీ. నాకు సర్వర్ ఉంది, నాకు ఇంకేం కావాలి? హోస్ట్ కావాలి. రెండు Host, హోస్ట్లు yeah. పెడతాను, రెండు హోస్ట్లు పెడతా. నౌ సీ హియర్, క్విక్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 host machine. సో లాంచ్ అండ్ ubuntu just host. Later I will change. What one? Red Hat. Select this one. That's it. Free tier. I selected Red Hat. మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ రెడ్ హ్యాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. హౌ మెనీ నోడ్ యూ వాంట్ క్లయింట్, హౌ మెనీ హోస్ట్? 2. రిమైన్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. అండ్ వేర్ ఈస్ దిస్ కీ పేర్? హియర్ సెలెక్ట్ విచ్ కీ పేర్ ఫర్ దిస్ ubuntu. వేర్ ఈస్ మై కీ? రెడ్ హ్యాట్ కీ, రైట్? దిస్ వన్. దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, 3 కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. మీ ఇష్టం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. మీరు 10 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ వేస్ట్ కదా అవర్స్. మనకి అట్లీస్ట్ ఎన్ని ఉండాలి? మీరు 10 కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 3, 10, 5, 50, 100 ఆల్సో. ఇక్కడ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. హోస్ట్ ఈస్ దట్ ఈస్ యువర్ విష్. మన రియల్ టైంలో ఎన్నైనా ఉంటాయి ఇక్కడ. సర్వర్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే. నౌ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ 1 సర్వర్ 2 host. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 host. దట్స్ ఇట్. ఓకే, వన్స్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ డన్, delete it. మీరు delete చేసేయండి. క్లియరా? నౌ this is done. Okay, it will take 1 or 2 minutes, right? Meantime, coming to your server. This is my server. Now in this server, this is the group. Now I'm going to create this is a file, host file. I'm going to create one group. How to edit this file? Vi host file. ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా వాడే ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఈజీ, అందుకని దీనికి వచ్చినాం మనం. ఇన్సర్ట్, గో డౌన్, just give one group name. I'm giving DevApps. Whatever you want, you wish it. But real time లో మాకు సర్వర్లో ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తాం. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? సో అండర్ దిస్ గ్రూప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఐపీ అడ్రస్. ఇప్పుడు నాకు ఇంకా క్లయింట్ మిషన్లో ఇంకా అప్ కాలేదు, జస్ట్ వెయిట్ చేద్దాం. నాకు 2 క్రియేట్ చేశాను కదా ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ద 2 మిషన్ జస్ట్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఆ ఐపీలు అక్కడ యాడ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. లీవ్ ఇట్ దిస్ పార్ట్. నౌ ఏమండి సూడే ఇవ్వలేదు నేను. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్కేప్ కోలన్ క్యూ, ఎస్కేప్ కోలన్ నాట్ సేవ్. ఓకే, we need to give sudo vi host file. Insert, go down. So what is the group name? DevApps. Just IP address just అనుకోండి, మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాను. 192.168.10. just 1.
నాకు 2 మిషన్స్ కదా, 192 డాట్ నేను అప్డేట్ చేస్తాను మళ్ళీ ఐపీ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, 10.2 నాకు 2 మిషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, దట్స్ ఇట్. ఎస్కేప్ :x 7 కిట్. ఎనీ డౌట్ హియర్? హోస్ట్ ఫైల్ ఏముంటుంది? హోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద హోస్ట్ ఫైల్, ఆల్ హోస్ట్ మిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ అప్డేటింగ్, వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ ద హోస్ట్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. నేను ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, డెవాప్స్ అనే గ్రూప్. అండర్ డెవాప్స్ గ్రూప్స్ ఐ యాడెడ్ మై 2 host. సో ఫస్ట్ కమ్ టు హియర్, మై మిషన్స్ ఆర్ అప్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. నౌ గో డౌన్. నౌ ఇప్పుడు నేను సర్వర్లో ఏం చేయాలి? ఒక కీ జనరేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? SSH హైఫన్ కీజెన్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది చూడండి. జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద సర్వర్. అది ఇంకా అప్పు కాలేదు 2. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అక్కడికి వస్తాను. నౌ గాట్ ఇట్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, cd space dot, there is one folder dot sh. This is the folder. Now here we can see only authorized underscore key, ఒక key ఉంది మీకు ఇక్కడ. What is the key name? Authorized underscore key. Now I am going to use this command. Which command? ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాను నేను? SSH హైఫన్ కీజెన్. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ, ఇట్ విల్ గివ్ వన్ ప్రైవేట్ ఐపీ. నేను కమాండ్ రన్ చేస్తే విల్ సి generating the public private key pair. So just press enter. No need to give anything, just press enter. That's it. Now see here. So SSS I generated. It is generating public key and private key. Where these files available? What is the path? cd space dot SSH. Got it? ఇందులో మీకు ఓన్లీ 1 ఉంది, authorized. Now if you see here, this is the public, this is the private, this is the default one. Anyone any doubt here? Clear. ఏ మిషన్ లో రన్ చేశాను SSH హైఫన్ కీజెన్ అనేది? హోస్ట్ మిషన్ లోనా, సర్వర్ లోనా? నేను ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను SSH కీ అనేది ఎక్కడ జనరేట్ చేశాను? సర్వర్ లోనా, హోస్ట్ లోనా? సర్వర్ లో. డోంట్ ఫర్గెట్, SSH ని ఇక్కడ రన్ చేయాలి, SSH హైఫన్ కీజెన్. ఈ కీని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాను? మీ హోస్ట్ లో యాడ్ చేస్తా. దట్స్ ఇట్, నథింగ్. సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఓకే, నౌ కమ్ టు హియర్. These 2 missions running or not? Check it. ఈ హైరార్కీ అర్థం ఏంటంటే రిమైనింగ్ స్టోరీ నథింగ్, ఓన్లీ కమాండ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, రన్నింగ్ రైట్. నౌ జస్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్. దిస్ ఈస్ ద host 1, save, and this is the host 2. For understanding purpose I am changing naming convention also. Now 1 server, 2 host mission. Now first connect any one host. Click on this, connect, and copy this one. Okay, now right click, git bash. ఇప్పుడు నాకు ఒక హోస్ట్ కనెక్ట్ అవుతున్నా. ఎస్, సేమ్ వే వన్ మోర్ హోస్ట్. సో go to here, instances, click on here, second host, connect, SSH, copy, go to here, right click, bash. అన్నిట్లో కనెక్ట్ అయిన, జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ జస్ట్ ఐ కనెక్టెడ్. ఎస్, ఓకే. నౌ చెక్ చేసుకోండి, విచ్ ఈస్ ద సర్వర్? దిస్ ఈస్ ద 165, దిస్ ఈస్ ద host 2. నౌ this is my server, 152 is my server, and so 187 is my host 1, and 165 is my host 2. Okay, now this IP we need to update in the, ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి? ఈ ఐపీలు సర్వర్ లో అప్డేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? cd space /etc/ansible
సరే ఫస్ట్ నేను అప్డేట్ చేయను, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఎర్రర్ వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నౌ గో టు దిస్ పాత్. సిడి సర్వర్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ గో టు సర్వర్, కాపీ దట్ కీ, పబ్లిక్ కీ, cd space dot ssh ls. Now how to see the content అమ్మా, ఫైల్ కంటెంట్ చూడాలంటే ఏం కమాండ్ యూజ్ చేయాలి? క్యాట్ కమాండ్. క్యాట్ స్పేస్ పబ్లిక్ id underscore e dot public. So this is the key, it is generating one key. I don't know this key, just copy it, that's it. మీరు కాపీ చేసుకోండి, కంట్రోల్ సి. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ కీ. ఇప్పుడు ఏ మిషన్కి మీరు యాడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి? విచ్ హోస్ట్ మిషన్? ఇదేంత కనెక్ట్ అవ్వాలి చెప్పండి? మనకు 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద హోస్ట్ 1, దిస్ ఈజ్ ద హోస్ట్ 2. ఇప్పుడు నేను ఏదో కనెక్ట్ హోస్ట్ 1తో కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఏముంటుంది? సో గో టు హియర్, cd స్పేస్ డాట్ ssh ls. ఇక్కడ మీకు ఆథరైజ్డ్ అండర్ స్కోర్ కీ అని ఉంది కదా, ఉందా డిఫాల్ట్గా? ఓకే, నా ఎడిట్ చేయండి. vi ఫస్ట్ సూడో. ఎందుకు సూడో వేస్తున్నాను? బై డిఫాల్ట్ ఆల్ మిషన్ సేమ్ యూజర్, ఈజీ టు అండర్ ఐఫన్ యూజర్. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ రూట్ పర్మిషన్ vi au authorized underscore. First I am not going to add anything, just give ping command. ఇప్పుడు నేనేం యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ పింగ్ యూస్ చేస్తున్నా. పింగ్ స్పేస్. ఓకే, నౌ what is this IP? This is IP, right? Correct? Yes, sir. ఇవన్నీ నేను నోట్ చేసుకుంటుండా, మళ్ళీ నాకు యూస్ అవ్వాలి. IP ఇది నా ఒక మిషన్ ఐపీ, నా హోస్ట్ మిషన్ ఐపీ ఇది. ఐపీ అంటే డాట్లు ఉంటాయి, ఐఫోన్లు ఉండవు. సెకండ్ మిషన్ హోస్ట్ ఐపీ ఏంది? ఇది. దిస్ ఈజ్ మై హోస్ట్ సెకండ్ హోస్ట్ మిషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ మై ఐపీ ఇన్ఫర్మేషన్. నా యూజువల్గా మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారు? ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ సర్వర్కి వచ్చి పింగ్ స్పేస్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తారు. ఇట్లా ఇచ్చినా అనుకో మనకేమొస్తుంది చూడండి, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, నాట్ రీచబుల్ సంథింగ్. Yes, sir. వెయిట్, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ స్టిల్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? నా హోస్ట్లో ఉన్న పబ్లిక్ కీని తీసుకెళ్ళి, సారీ సర్వర్లో ఉన్న పబ్లిక్ హోస్ట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ హియర్. ఇట్ వాంట్ వర్క్ ఎనీవే, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఓన్లీ. కంట్రోల్ సి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? దిస్ ఈజ్ మై 152. సో ls క్యాట్ స్పేస్ id underscore ed dot public. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్, పబ్లిక్ కీని కాపీ చేసుకోండి. ఏ మిషన్కి యాడ్ చేయాలి? దట్ ఈజ్ యువర్ విష్. గో టు హియర్ ls sudo vi. నేను హోస్ట్ 1కి వచ్చినాను. ఆథరైజ్డ్ అండర్ స్కోర్ కీ. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కీ ఉంది మీకు ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్, ఆర్ ఎల్స్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, కీప్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ యాడ్ అండ్ లాస్ట్లో యాడ్ చేయండి. ఇది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్, మళ్ళీ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఎందుకనేది విల్ సీ లేటర్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ. ఎగ్జిస్టింగ్ కీ నేనేం మాడిఫై చేయడం లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్. క్లియరా హేమంత్, మణిక? క్లియరా? Yes, sir. జస్ట్ సేవ్, ఎస్కేప్ కోలన్ సేవ్. ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్. మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయాలనుకో, దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్. పింగ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ అమ్మ, పింగ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. సో Ansible people they are providing, many models, nearly 3000 plus models, right? But this is the one model. జనరల్గా మనకు ఇక్కడ పింగ్ స్పేస్ ఐపీ ఇస్తాం. Ansible మీరు చెక్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. పింగ్ ఈజ్ ద వన్ మోడల్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్? టు చెక్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ 2 మిషన్స్. ఇప్పుడు నా కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా నేను చెక్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ Ansible space -m. m is my model.
What is the module name? Ping, and we can pass IP address. Now same command I am executing my here. ఇది ఏది మిషన్, ఇది 152 మై యాన్సిబుల్ సర్వర్ మిషన్. మై హోస్ట్ మిషన్ వచ్చి 187. ఇక్కడే కదా నేను అప్డేట్ చేశాను నా కీని, పబ్లిక్ కీని. క్లియరా? ఎనీవన్ ఎనీ Yes, డౌట్ sir. హియర్? ఇప్పుడు నాకు సర్వర్లో జనరేట్ చేసిన కీని కాపీ చేసుకొని ఎక్కడ యాడ్ చేశాను? నా హోస్ట్ మిషన్కి వచ్చి ఆథరైజర్ అండర్ స్కోర్ కీలో యాడ్ చేశా. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను సర్వర్లో కమాండ్ రన్ చేస్తా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? Ansible-m పింగ్ అండ్ విచ్ ఐపీ. ఏ మిషన్ నేను అప్డేట్ చేసింది, ఏ హోస్ట్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి చెక్ చేయాలి. ఈ హోస్ట్ 87, రైట్? కాపీ దిస్ 87 ఐపీ అడ్రస్. వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. 100% ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఎందుకు వర్క్ కాదో చూద్దాం. ఫేస్ట్ ఇట్. క్లియర్? Yes, sir. కుడ్ నాట్ మ్యాచ్ సప్లైడ్ హోస్ట్ ప్యాటర్న్, ఇగ్నోర్ దిస్ కమాండ్. అంటే దానికి ఎవరు తెలియదంట అసలు. ఆ సర్వర్కి, మన యాన్సిబుల్ సర్వర్కి మనం ఇచ్చిన ఐపీ ఎవరో తెలియదు. తెలియాలంటే ఏం చెప్పినా నేను? Inventory file. ఇన్వెంటరీ ఫైల్కి రావాలి. ఫస్ట్ గో టు దట్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద పాత్? etc/host. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఐపీ సర్వర్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఎక్కడున్నా నేను? ls pw cd/etc/ansible. ఏ మిషన్లో ఉన్నా నేను? 152 కరెక్టే కదా? ls cd/etc/ansible ఇక్కడ. ఓకే. నౌ vi sudo. ఎందుకు నేను రెగ్యులర్ యూజర్లో ఉన్నాను, నార్మల్ యూజర్లో ఉన్నాను, నాట్ రూట్ యూజర్, కాబట్టి sudo యూజ్ చేయాలి. sudo vi host 5. ఇన్సర్ట్. నేను ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను కదా, వేర్ ఇస్ దట్ గ్రూప్? ఇక్కడ అప్డేట్ చేద్దాం. ప్రస్తుతం నా గ్రూప్ నేమ్ ఇలా పెట్టుకున్నా. రిమూవ్ దిస్ లైన్, remove this also. If you don't want, remove this one also. What is my IP? This is my IP. What is my IP? Already I noted, right? This is my IP. Clear? Yes, sir. Escape, Yes. :x. Now ఇప్పుడు రన్ చేయండి. Ansible-m module name. What is the module name? Ping name. What is the IP? Which mission you want to check? This mission IP. Now see here, are you want to continue connecting? Yes. Now see here. Now connection is established or not? Yes. అయిందా లేదా? Success. See here. Now my Ansible server connected to my host mission. నా ఇంకొక మిషన్ తో కూడా నాకు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు? సేమ్ ప్యాటర్న్, సేమ్ సెటప్. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ Ansible సర్వర్కి వచ్చి టెల్ మీ దట్ కమాండ్స్. దట్స్ ఇట్. ఇది చెప్పినంటే అయిపోయినట్టు మనకి. ఇన్స్టలేషన్ పార్ట్, కాన్ఫిగరేషన్, ఎవ్రీథింగ్ డన్. ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు కాపీ కీ, పబ్లిక్ కీ. పబ్లిక్ కీ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? సర్వర్లో ఉంది. ఏ పాత్రలో ఉంటుంది? cd/.ssh. క్లియరా? Yes, sir. ఇక్కడికి వచ్చి వాట్ ఈస్ ద ఫైల్? దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. కాపీ దిస్ వన్. cat space id_ file name ed.public. కాపీ దిస్ కీ. ఈ కీని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి? నేను host 1 కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ host 2కి. వాట్ ఈస్ ద host 2 మిషన్? దిస్ ఈజ్ మై host 2. క్లియరా? Yes, sir. ఓకే. ఫస్ట్ టైమ్ అవుట్ అయిపోయింది, కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే. నా ఇక్కడ కూడా పాత్ ఏమి ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు? ఆథరైజ్డ్ అండర్ కీ అనేది ఏ పాత్రలో ఉంటుంది? సేమ్ పాత్ ఓన్లీ. Same. cd/.ssh. క్లియర్? ఇక్కడ ఆథరైజ్డ్ అండర్ కీ అని ఉంటుంది. vi sudo పెట్టండి. sudo vi
ఆథరైజ్డ్ అండర్ స్కోర్ కీ. ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను జస్ట్ యాడ్ ఇట్. క్లియరా? ఇప్పుడు నా సర్వర్లో సార్ ఇప్పుడు ఆథరైజ్డ్ కీస్ రెడ్ హ్యాట్ లో అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఉంది, జనరేట్ అయి ఉంటుంది. లేదంటే మనం మరి క్రియేట్ వేరే చేసుకుంటాం. ఒకవేళ లేదనుకో ఫైల్ క్రియేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు అంతే, జస్ట్ నథింగ్. యాడ్ చేశాను, ఎస్కేప్. మీకుంటే నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. చేస్తా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఎస్హెచ్ కీని యాడ్ చేస్తాను, సరే ఆ కీని యాడ్ చేస్తాను, నా పబ్లిక్ కీని యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? సర్వర్లో వచ్చి వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు? వర్క్ కాదు. సీ హియర్ యాన్సిబుల్ -m పింగ్ స్పేస్ ఐపీ. వాట్ ఈస్ ఐపీ? దిస్ ఈజ్ ఐపీ. ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ కాదా? నో, 100% వోంట్ వర్క్. వి మిస్డ్ వన్ మోర్ స్టెప్. ఏ స్టెప్ మిస్ చేసినారు? cd/etc/ipని యాడ్ చేయాలి. ఇదే మెయిన్. ఇక్కడ యాడ్ చేసి దాన్ని తెలుస్తుంది సర్వర్కి. హోస్ట్ యాన్సిబుల్ ls sudo vi host file insert. Now go to group. We will explain next class what is this group and all, why we need to go only group is mandatory or not. I will explain. What is the IP? Copy this IP, paste it here, that's it. Escape. అన్న ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఫస్ట్ వన్ లైక్ దాని పైన రిమూవ్ చేస్తే ఆ హోస్ట్ 1 వర్క్ అవ్వదు కదా? 100% వర్క్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏది తీసేయంటే మళ్ళీ వర్క్ కాదు. లిస్ట్ నుంచి చేంజ్ చేసినట్టు నువ్వు తీసేసినట్టు వర్క్ కాదు. నవ్ చెక్ ఇట్. యాన్సిబుల్ -m పింగ్ ఐపీ అడ్రస్. కనెక్ట్ అయిందా అన్న? ఏ మిషన్తో మనకు కనెక్ట్ అయ్యాలి? 65 రైట్. అది ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయింది. మనకు కనెక్ట్ అయింది 65. యాన్సిబుల్ 187 ఆల్రెడీ చెక్ చేసినాం. మనం చెక్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఈ మిషన్. ఎస్, కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నాకు 2 మిషన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు గ్రూప్లో 10 హోస్ట్లు కనెక్ట్ చేసినాను. నాకు 10 హోస్ట్లు కనెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా ఇంకేదైనా కనెక్ట్ కాలేదా చెక్ చేయాలి. అంటే మనం ఎవ్రీ టైం ఐపీని ఇవ్వలేం కదా. నాకు 10 నా హోస్ట్ ఫైల్లో ఒక గ్రూప్లో నాకు 10 హోస్ట్లు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. 10 హోస్ట్ మిషన్ మీరు చెక్ చేయాలంటే యాన్సిబుల్ -m పింగ్ స్పేస్ ఐపీ అడ్రస్ టైం వేస్ట్ కదా. I want to check all host whether it is connecting or not in particular group. అంటే నా పర్టికులర్ గ్రూప్లో ఉన్న హోస్ట్లన్నీ కనెక్ట్ అవుతానో లేదా చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ యాన్సిబుల్ -m పింగ్ గ్రూప్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ నేమ్? DevOps. అర్థమైందా? నాకు DevOps లో గ్రూప్ లో ఎన్ని ఐపీలు ఉన్నాయి? నాకు ఎన్ని హోస్ట్లు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను? 2 హోస్ట్ మిషన్స్. సో నౌ సీ హియర్ సక్సెస్. సపోజ్ నేనేం చేస్తాను, ఒక రాంగ్ ఇస్తాను. దీంట్లో తీసుకెళ్ళి sudo vi host, దీంట్లో ఒక్క నేమ్ని రాంగ్ ఇస్తాను. ఒక హోస్ట్ ఫైల్ బై మిస్టేక్ నేనేం చేస్తాను, ఇంకొక 1 యాడ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చినాను. ఇప్పుడు 2 సక్సెస్ అవుతాయా? ఒకటే సక్సెస్. ఇంకొకటి ఏమైంది? ఫెయిల్యూర్. ఎందుకే? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Unreachable. Unreachable means you given this IP, but that IP it is unable to find. Name or server not known. అంటే అది ఎవరో నాకు తెలియదు అంటున్నారు సర్వర్. నువ్వు ఏదో IP యాడ్ చేసావు హోస్ట్ ఫైల్లో, ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. కరెక్ట్? సో దిస్ ఈజ్ అన్రీచబుల్. అంటే ఈ సర్వర్ లేదు అని మీనింగ్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ హియర్? ఐ హోప్ క్లియర్, రైట్? ఓకే, దీన్ని మీరు సెటప్ చేసుకోండి ఈరోజు. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ సీ కమాండ్స్ డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే సెటప్ లేకుండా వీ కెనాట్ ప్రాక్టీస్. మీ కాన్ఫిగరేషన్ చేయకుండా వీ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ ఎనీథింగ్.